ثلة من المتحدثين المتخصصين في ندوة تحت عنوان دور النظام الإيراني في اليمن بداية من الأدلجة وفرض ايدولوجية إرهابية إلى نهاية بالتسليح ودعم الإرهاب والميليشيات المسلحة المتمردة على الدولة. نعم. يشاركنا في هذه الندوة 3 متحدثين أو بالأصح متحدثات ومتخصصات في الموضوع الإيراني بشكل عام. ستتحدث معنا السيدة الأستاذة إيلي كوهانين، وهي مسؤولة سابقة في الخارجية الأمريكية حول معاداة السامية. وستتحدث معنا كذلك الأستاذة اديل نارزيان زميل متميز في مجال الاعلام كذلك في المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولية. وتتحدث معنا كذلك الدكتورة وسام باسندوه رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات. لا أخذ من وقت السيدات الكثير لحيث سوف يقوم بإثراء هذا الموضوع. ستبدأ الأستاذة إيلي كوهانين بالحديث حول خطط النظام الإيراني للتوسع ونشر الفكر الإرهابي في المنطقة. تتفضل الأستاذة إيلي كوهانين. Shukran. Thank you so much for inviting me to speak at this important gathering. We know that at the United Nations right now, they are talking about human rights around the world, and yet they are ignoring the human rights of the people of Yemen. And so it's really my honor to be here with you today to discuss that very important issue. And so while much of the attention of the Biden administration in the United States, as well as that of the European powers, is focused on the Iranian regime's escalating nuclear weapons capabilities, with some of their focus also on Tehran's ballistic missile development, no less important in understanding both Iranian ambitions and threat which Iran poses to the Middle East and North Africa region and to the world is the Iranian regime's perhaps most successful foreign policy, and that is the regime's training, funding, and arming of terrorist proxy groups which help the Iranian regime achieve its hegemonic ambitions at minimal cost to the regime itself. This Iranian regime strategy was originally coined as the Shiite Crescent, it is understood, by King Abdullah II of Jordan in the early 2000s, to refer to the Iranian regime's interference in Iraq. However, the regime's hegemonic ambitions stretch across the MENA region, and since the 1979 Islamic Revolution of Iran, the regime has waged an ideological armed struggle to create a Shiite empire stretching from Iran through Iraq, Gaza, Lebanon, Syria, and through Yemen, with Iran's supreme leader presumably playing the role of emperor. I would argue that the term Shia Crescent is a misnomer, as we know that millions of Shia Muslims around the world reject this Khomeiniist ideology. In places like Iraq, Bahrain, and all around the world, they reject this radical ideology, which the Iranian regime has been exporting. So in fact, a more accurate description would be to call it the Khomeiniist Crescent. Also worth noting is that while Iran is the patron state of these non-state proxy partners, in reality, it is the Iranian regime which has a parasitic relationship with its proxies, in that it is the regime which is the ultimate beneficiary from this patron-proxy relationship, as Iran gets closer to achieving its hegemonic ideals and ambitions, with again relatively low cost to the Iranian homeland and military and personnel. While the proxy non-state actors are the ones who bear the cost of a destabilized country back home, devastation of the local population, threat of direct retaliation from the targeted state parties, and the loss of life. Since the
1979 Islamic Revolution, the regime has succeeded in exporting its terrorist ideology through the use of both soft power and hard power. The Constitution of the Islamic Republic of Iran preamble calls for, quote, ensuring the continuation of the revolution at home and abroad. And in tribute to the nation of Ummah, states that Iran would support other Islamic movements to, quote, prepare the way for the formation of a single world community, which again would fall under the leadership and power of Iran. In a speech in 2005, Rafsanjani went as far as to assert that the Islamic Republic had established, quote, the best experience ever created for Islam, and that even, quote, at the time of the Prophet, never have there been so righteous, devoted, and compassionate people for Islam. So you have here Rafsanjani claiming that Iran under the Islamic Republic, under Khomeini and so on, are a better Islamic experience than the Prophet Muhammad was. Article 5 of the Iranian Constitution underlines that during the occultation of the 12th Imam, leadership of the Ummah will be devolved to Iran's supreme leader. So they are claiming the status of the 12th Imam. Soleimani underlined this connection in a speech, Qasem Soleimani, which he delivered to the military personnel in 2016. He stated that in the early years of the revolution, quote, the culture of Imam Hussein had only one branch, which was Iran, but today this culture has other branches, which he claims is Ansar al-Allah, which is the Houthis in Yemen, and the Hashad al-Sha'abi following Hussein's path. This Iranian desire to create an empire allows the Iranians to achieve the following objectives. The first, again, is the Iranian regional hegemony. The second is what they perceive as undermining the Sunni dominance in the region. And thirdly, to try to counter the US and Israel. So that in 2014, you have Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei boasting. He said in this speech, quote, we have important capabilities outside of the country. We have supporters. We have strategic depth, both across the region and in this country. Some support us because of Islam, others because of the language, and others because of Shia Islam. They all constitute the country's strategic depth. In 2011, Iran's former intelligence minister, Haydar Moslehi, remarked, quote, we do not have a physical war with the enemy, but we are engaged in heavy information warfare. At the time of his speech, Iran had just begun to create a digital warfare strategy with fake websites and social media personas. Today, Iran's cyber and information campaigns have grown exponentially. According to the recent Atlantic Council of Washington, D.C., their report, despite the effect of U.S. sanctions, the regime has appropriated for the Iranian Broadcasting Agency an annual budget of $750 million. To understand the scale of this investment, it is about 50 times what the United States spends on its comparable media. The IRIB has 13,000 employees in more than 20 countries. In public remarks that the Tony Blair Institute has done a recent study on, what they found that since 1979, the discussion on the idea of pan-Islamism and Iran as the leader of this pan-Islamic world takes up 80% of Khamenei's speeches, 60% of Rouhani's speeches between 2014 to 18, as well as the military commander Qasem Soleimani, who, as you know, the Trump administration eliminated him. Since 1989, Khamenei has referenced Israel in more than 90% of his speeches, which in contrast, the Ayatollah Khomeini himself had only referenced Israel 40% of his speeches, and it shows a growing hostility to Israel. Also, Khamenei refers to Israel as, quote, a cancerous tumor that has to be eradicated. And yesterday in my remarks, I mentioned how Hassan al-Houthi used exactly the same language, calling Israel a cancer.
Since 1979, we know that the way that the Iranian regime has managed to spread its terror campaign is by its Iranian, the IRGC forces, and specifically the Al-Quds force. Starting with Hezbollah in Lebanon, the Islamic Republic began to export its revolutionary ideology. And so Hezbollah became its, they started to create Hezbollah as a proxy through financial, military, and operational support for Hezbollah. And what we found is that the Iranians found the Hezbollah model to be very successful for them. And so the next theater for Iran's proxy activity became Iraq, which within months of the U.S. entry into the Iraq in 2003, we see that the Iranians start to use the Hezbollah model, and they replicate that model in Iraq as well. From there, we see that from Iraq, the Iranians then enter the Syrian theater, which becomes a very important theater for the Iranians in their quest for empire in the MENA region. And then they begin to also disrupt their Gulf rivals, so that after the Arab Spring protests, for example, when many of Arab capitals found themselves on the verge of destabilization, what we see is that the Iranian regime starts to tap some legitimate grievances around the region, and they start to support militant groups in Bahrain, Saudi Arabia, and Kuwait. And all of this is meant to really destabilize these countries that are actually functioning very well, and try to create destabilization where there is none. And so the Iranian strategy has been very successful, where we see a country like Saudi Arabia has bought expensive missile defense systems from the U.S. They, even despite all this, are not able to stop relatively low-tech attacks from the Iranian regime in places like against Saudi oil installations and other areas like that that are carried out by Iranian-made missiles. So this foreign policy of the Iranians, you can see, is actually, again, it's quite successful at minimal cost to the regime. And finally, Yemen becomes the most recent theater for this Iranian strategy. So Yemen, becomes the fourth conflict zone where the Iranians start to intervene through the Houthis. We know that ideologically, I addressed this yesterday, there's a lot of overlap between the Houthi ideology and the Iranian ideology, and so this relationship makes perfect sense. And so with that, what we find is that the Islamic Republic starts to support the Houthis in exactly the same manner, where they are training them, arming them, and funding them. And I just want to go to a 2015 UN report, which actually completely exposes that the Iranians are providing arms to the Houthis. And so again, there's a report from the UN in 2015 which backs up all of these claims. And so I know that we're short for time, so I'm just going to wrap it up. And so again, I want to focus on this notion that while these terror proxies might believe that they are benefiting from this Iranian relationship, it becomes very clear that in fact the terrorists are just tools for the Iranian regime, and ultimately it is the civilians in all these countries that bearing the cost of Iran's terror proxy activity throughout the Middle East, North Africa region. And I also want to note that this problem is not just a Middle East problem. Iran has, through Hezbollah, a deep presence in Latin America, and it's well timed for the United States to also understand that this regime is at the doorstep of the United States as well. Thank you very much. شكرا جزيلا للسيدة الأستاذة إلي كوهانين. تحدثت بشكل معمق عن التهديدات الإيرانية، وكيف أن هذه
الاستراتيجية الإيرانية تشكل سياسة خارجية متبعة للنظام الإيراني، ليست يعني وليدة الصدفة، لكن سياسة متبعة في دول الشرق الأوسط، إنشاء يعني تهدف إلى الحصول على مكاسب استراتيجية، وكذلك إنشاء إمبراطورية شيعية. ذكرت كذلك أن ملايين الشيعة العرب يرفضون هذه الاستراتيجية. ذكرت أن هذه الاستراتيجية تقوم على إنشاء الأذرع التي تقوض الدول، وتقود هذه الأذرع التي تنشئها حربا بالوكالة عن النظام الإيراني، سواء استشهدت بلبنان، العراق، اليمن، وكذلك في البحرين. ننتقل الآن إلى السيدة الأستاذة اديل نارزيان، وهي زميل متميز في مجال الإعلام كما ذكرنا في المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولية، وسوف تتحدث عن الممارسات الإيرانية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين. فلتفضل أستاذة. Shukran. Thank you so much. And yes, you said my name perfectly. I just want to start out by reminding everyone, first of all, thank you for having me. Thank you so much for organizing this important conference, and the necessity to make sure that no matter what obstacles we're facing today globally, that the strife of the people of Yemen, we're never going to stop fighting for their rights, and no matter how difficult it may seem, a solution is on the horizon. And thanks to people who are here today who are part of this fight. So I will remind you to start out with, in 2017, former U.S. ambassador to the UN, Nikki Haley, went in the State Department, I believe it was, and she displayed what was the remnants of an Iranian missile that was fired, it was 2017, by the Houthi rebels targeting a Saudi airport. And I mean, the Iranian regime's footprints, whatever you want to call it, are absolutely all over the Middle East, and Yemen is one of their strategic proxies. But historically, Yemen has forged political and economic ties with its neighbors in the Arabian Peninsula, with Gulf states like Saudi Arabia, before United Arab Emirates, Oman, and Kuwait. Although the Islamic Republic of Iran did not play an overtly large role in Yemen, the regime's creeping influence has been well documented in the country, and it's culminated with its crescendoed entry into Yemen during the Arab Spring uprising and the political turmoil that followed, and is there to this day. Since then, Tehran has increased its support for the Houthi rebels in the country more than it has at any previous time in the history of both nations' relations. In fact, while Tehran did not play a direct role in former President Ali Abdullah Saleh's resignation, it was Saleh who turned to the Islamic Republic of Iran for help in his attempt to return to power in 2012. Tehran did play then a central role in forging the Saleh-Houthi partnership that has subsequently led to the current civil and proxy war that continues to ravage Yemen and its inhabitants to this day. Since then, Iranian practices continue to fuel the violence, the terrorism, and the suffering in Yemen. And if you look at it, terrorism really is at the core of the Islamic Republic of Iran regime's ideology. The Iranian regime and its Revolutionary Guard Corps, the IRGC, through its terrorist proxies, has caused chaos in the Middle East since it came to power through the revolution of 1979. Since then, Iranian-backed terrorism continues in every nation Iran has had a hand in. In Yemen, it is the imposition of this terrorist ideology that poses threats to international peace and stability. Iran continues to fill Yemen with its proxies, ranging from Hezbollah fighters from Lebanon to providing material support and training to Houthis, who literally echo Iranian talking points and mimic their practices. We saw this clearly this past weekend when 9 members of Yemen civil society, including 1 child, were brutally murdered. Sham trials. This is literally out of the Iranian regime's playbook that we see over and over again in any country that they have any kind of influence in. One of the Iranian regime's tactics is to incrementally implement a demographic change as well. In this case, by replacing the majority Sunni population, which is historic of Yemen, with Iran's version of Shia Islam,
And you will notice that the majority of Houthis are almost exclusively part of the Zaydi branch of Shia Islam. Discrimination and prejudice against other faiths and branches of Islam are rampant throughout Yemen, which we heard about yesterday, and which Ali also mentioned: anti-Semitism, discrimination against Christians, and Yemen is a strategic proxy for Iran in many ways, and for sure there is a sponsor-proxy relationship there. And in Yemen, this dynamic is quite apparent. What happens is that through this sponsor-proxy relationship, the sponsor is able to achieve its strategic goals without incurring the same level of risk or cost that come with engaging in direct military action. In addition to this, the proxy acts as a source of intel for the sponsor. So, the Iranian regime's role in Yemen is aligned with its role and goal in other countries as well throughout the region, and serves Iran's ultimate ambitions to expand its influence and to export its version of an Islamic caliphate. Let me skip a little bit ahead. What Iran has also done is it's attracted Shia minorities from other countries to try and unify them under its leadership by pushing sectarian tendencies of these minorities. This undermines Iran's regional neighbors and restricts their influence. Specifically, they try to undermine the influence of Saudi Arabia and even the United States, which is an ally, which we've seen Yemen has become a proxy war for both Iran and Saudi Arabia. Well, they believe that increasing their influence in Yemen will minimize their adversaries' influence. But, in fact, what it does is Iran ultimately sees itself as the protector and defender of the Shia ideology. And it does this by spreading arms, training, and financial support to the Houthis. This practice is similarly echoed with militias in Bahrain, Iraq, Lebanon, the Palestinian territories, and Syria. I will remind you that in 2014, the Houthis took power in Yemen during that time, and Ali Reza Zaghani, who was a member of the Iranian parliament, the Mejlis, stated, "The 1979 revolution has echoed in the Yemeni capital Sana'a, which became the fourth Arab capital to join the Iranian Revolution, in addition to 3 other capitals, Baghdad, Damascus, and Beirut." To achieve its aims, Iran does use a combination of soft and hard power. Through its politicization of Shiism and the use of state-sponsored media, Iran uses soft power to attract Shia communities throughout the region and lure them into joining with Iran's wider regional projects. One of the ways Iran has achieved this recruitment process is by offering scholarships to many Yemeni students in cities under the control of the Houthis to go and study in Qom, which is one of the holiest cities in Iran. Reports have shown that Iran has also managed to recruit hundreds of Yemeni media professionals and train them in Lebanon, Iraq, and Iran, with the intent of having them return to Yemen to push the Iranian regime's ideology through TV, print, and electronic media sources. Some examples of Iran-backed print publications that directly support the Houthis are Al-Masad, Demokrati, Haqiqa, Balagh, Hawaya, Ummah, and Sabt Shura. You may have heard some of these names. Indirect support for Iran-backed Houthis has been well documented in newspapers such as Share and Ula, and Al-Alam news channel, which is an Arabic news channel that is used to parrot the Iranian regime's talking points. In June of this year, the US government seized several Iran-linked news sites over alleged misinformation. Iran's Arabic language Al-Alam TV and Yemen's Houthi-run Al-Masira satellite news channels were among them. However, Iran's use of propaganda has not been as widely successful as the Iranian regime had hoped because of the effectiveness of Arab media, specifically media funded by Saudi Arabia, in countering the Iranian regime's narrative on the conflict in Yemen and the role of the Iranian regime in it, which is very, very important because we're in a cultural war, and information and misinformation, the person with the gets the information out there is the victor. Now we will move to hard power. Iran uses hard power by arming the Houthis with various weapons like long-range ballistic missiles, Hornet anti-tank guided missiles, or ATGMs, drones equipped with highly explosive warheads, rifles, snipers, and many other forms of military equipment, which had not been available in Yemen
Yemeni military stockpiles before the outbreak of the war. Human Rights Watch has, in addition to this, documented numerous incidents of Houthis using schools for military purposes, as well as attacks on school children, educational infrastructures, hospitals, and attacks on or near school buildings and school buses. There is no question at all that Iran's threat to regional and global security exists, nor of its direct role in disrupting the prospects of seeing international peace. The Iran-backed Houthis have become a threat to international shipping, as they have also taken responsibility for terror attacks on tankers in the Persian Gulf. Mercer Street was a more recent example of that. So the decision by the Biden administration to remove the Houthis from the list of terrorist groups in February, appoint a special envoy to Yemen, special U.S. envoy to Yemen, and so many other mistakes were just several of the missteps taken so far, which has further enabled the Iranian regime's nefarious quest for power and influence. Hours after the terror designation was revoked from the Houthis, members of the rebel group targeted Saudi Arabia's Abha airport with bombing and drones, causing a civilian plane tarmac to catch fire. Unfortunately, Iran's nuclear ambitions, should they come to fruition, would only further this terrorist regime's goals. Truth be told, they are closer to acquiring nuclear capabilities than ever before. And with America's strategic withdrawal from the region, it has actually caused for a resurgence, a more overt, I'd say, role Israel has been playing in trying to counter the Iranian regime's nuclear ambitions with the taking out of nuclear scientists there and other strategic measures. Ultimately, the only way to deal with Iran's terror is with brute force. They don't understand any other language, unfortunately. I always say, never negotiate with terrorists, but if you have to, speak in their language. The diplomatic track has not been fully exhausted, but it cannot be the primary path towards achieving a true and peaceful resolution when dealing with the Iranian regime. The targeted killing of IRGC Quds Commander General Qasem Soleimani undoubtedly made the world a safer place by throwing a temporary wrench in the regime's strategic ground game. Sanctions work, and it is critical for the international community to come together and sanction the Iranian regime and its allies, ensuring that they also target the illicit methods by which they evade sanctions. While Iran's sanctions evasion tactics are numerous and diverse, they generally fall into four categories. These include storing oil in large tankers at sea while identifying potential buyers willing to purchase this illegal oil, changing vessel names and identification codes to obfuscate the identity of those oil tankers, making its vessels go invisible by disengaging the ship's automatic ID systems, and secretly moving oil through ship-to-ship transfer to other illicit vessels. The key to the success of these tactics has been the Gulf's oil industry. Almost done. It's quite ironic, then, when the world's leading state sponsor of terror claims to stand firm against aggression and terror, words spoken by the former Foreign Minister Javad Zarif, who's no longer there. If the world does not step up and soon, Iran may appear to be losing the battle, but ultimately will win the war. And in this equation, it is and will always be the people who suffer the most. I want to thank you all for your tireless work and efforts to see true democracy and an end to the chaos and suffering of the Yemeni people and all those afflicted by the existence of the Iranian regime. Thank you. شكرا جزيلا للسيدة اديل. تحدثت بشكل واضح ومعمق عن الممارسات الإيرانية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين. تحدثت عن مواصلة النظام الإيراني وحلفائه كذلك لإشعال الحرائق في المنطقة ودعم الإرهاب. تعتبر اليمن كما ذكرت الأستاذة إحدى الدول التي تقوم إيران فيها بالحرب بالوكالة، وتعتبر هذه الحرب خيار استراتيجي. ذكرت الاستقلال الطائفي للأقليات وكذلك المنح الطلابية التي تعطى لزيارة مدينة قم الإيرانية من أجل أدلجة الشعوب وخصوصا الأقليات الشيعية وبث روح المظلومية فيها، ثم بعد ذلك استقلالهم وإمدادهم بالسلاح. النقطة
التي سوف تحدثنا بها الدكتورة وسام باسندوه التي ترأس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات عن معاناتنا في اليمن من مواصلة النظام الإيراني لإمداد الميليشيا الحوثية بالسلاح. فلتفضل الدكتورة. شكرا جزيلا أستاذ منصور على هذا التقديم، وأشكر زميلتان إلي واديل على هذا العرض الشيق. يعني هم بصراحة أعطونا شوية من الأمل إنه طوال وقت طويل يشعرونا، حاول البعض أن يشعرنا إنه كل من موجود في الغرب وكل المجتمع الغربي لا يعي شيئا عن اليمنيين ويتعامل مع القضية اليمنية بسطحية، وفي أحيان كثيرة سيطرة اليسار على المجتمع الغربي والميديا الغربية تجعل من بعض اليساريين الغرب يرون وكأن إيران والحوثيين هذه جماعات مقاومة، يعني من هناك من يعتبرها. فشكرا لوجودكم، شكرا لعمقكم في معرفة تأثير الإيراني في المنطقة، وأعتقد أنه أحد الذين يعانون منها ويعرفون هذه المعاناة جيدا. ولعمقهم في القضية اليمنية واضح أن هم أيضا بحثوا واشتغلوا كثير لمعرفة المزيد في قضيتنا ومأساتنا اليمنية. يعني لم يعد خافيا على أحد أن الإشكالية في اليمن هي إشكالية تدخل الإيران في اليمن. يعني هي ليست إشكالية بين اليمنيين، ليست حربا أهلية، هي حربا مفتعلة. هذه الجماعة الميليشياوية الحوثية تتبع إيران وتنفذ أجندتها بحق اليمنيين، بالإضافة إلى موروثها التاريخي في اضطهاد واحتقار اليمنيين. اثنين، هي ليست حربا ما بين المملكة العربية السعودية واليمن كما يحاول الترويج لها في العالم الغربي. المملكة العربية السعودية تدخلت بغطاء شرعي وبطلب من الشرعية اليمنية وجاءت لحماية هذه الشرعية اليمنية. إيران ليست المرة الأولى التي تتدخل في دولة عربية أو حتى غير عربية ومحاولة إسقاطها. للأسف إنه إحنا كنا الحلقة الأضعف. العرب من العراق، لبنان، حاولت في البحرين واليمن وسوريا. لكن الواضح والمهم انه هي ليست حربا شيعيه تجاه السنه. اسمحي لي اتحفظ استاذه اديل، لانه ايران تعادي العالم كله. الدستور الايراني ينص على المد الثوري الايراني في العالم كله، ليس فقط في دول عربيه ولا في اسلاميه. ايران تتمدد في افريقيا، ايران تتمدد في امريكا اللاتينيه. ايران لا تحاول بث فكرها الشيعي، هي تاخذ فكره الشيعه كغطاء لمد نظامها. يعني هي ليست معنيه هذه الطغمه الحاكمه من الملالي في ايران لا يهمها شيعه او سنه، هي تضطهد الجميع بغطائها الشيعي، تستغل ابناء الطائفه الشيعيه بأدلجة سياسيه لتنفيذ مشاريعها. يعني هي يعتبرونها غطاء المذهب الشيعي، لكن كثير هناك من الشيعة العرب الذين يرفضون الانتماء لإيران. والآن في ثورة كبيرة في العراق مثلا ضد الشيعة، ضد النظام الإيراني باعتباره حامي حمى الشيعة. يعني بداية هذه كانت المقدمة، ثم أعود لموضوعنا، موضوع تهريب السلاح لليمن. يعني هو موضوع طويل قصير، يعني هو موضوع ممتد من قبل الثورة اليمنية، وهي من بداية ظهور بدر الدين الحوثي ومحاولة سيطرته في صعدة. كانت هذه العمليات تتم، حروب صعدة الستة تجاه النظام والجمهورية اليمنية كانت تمول بالسلاح الإيراني. حقق على أبرز المحطات لأن الملف كبير. أبرز المحطات كان في 2014 بمحاولتهم بداية محاولة اقتحام مبنى الأمن القومي التي تورط فيها 3 ضباط إيرانيين وتم اعتقالهم. وبعد 2014 للأسف إنه جرى إطلاق سراحهم بمفاوضات وتم إطلاق سراحهم. يعني أول شيء فكروا فيه إنهم يطلقوا سراح الإيرانيين، لأنه هؤلاء أجهزة استخبارات وتدريب عسكري وما إلى ذلك. بعد 2014 زادت عمليات تهريب السلاح لليمن، أصبحت واضحة بعد سيطرة الحوثيين. الفترة الأولى التي لم يتدخل فيها التحالف العربي وكانت الطائرات الإيرانية مسموح لها بالوصول إلى اليمن، كانت 3 طائرات إيرانية. وهذا يعيدنا في الأخير للختام بمن يطالبون اليوم بفتح مطار صنعاء دون أدنى تفتيش بحجة السيادة. حين كان المطار مفتوح كانت 3 طائرات إيرانية تصل يوميا. ما هي العلاقة التي بين اليمنيين وإيران؟ لا تبادل ثقافي ولا تبادل سياحي، ولا إيران لم تقدم حتى مساعدات لليمنيين طوال ال7 سنوات، فقط تمدهم بالسلاح، تمد من يقتلونهم بالسلاح، يعني تمد الحوثيين بالسلاح، لكن لم تقدم أي مساعدات. كل مؤتمرات الدول المانحة لليمن إيران لا تقدم 0. إيران لا تقدم أي مساعدات لليمن. ف3 طائرات في اليوم هي طائرات تنقل من يقدمون الدعم اللوجستي
وتنقل السلاح وتنقل ربما المخدرات كما يعني وامور من هذا القبيل. تم بعد اطلاق التحالف العربي وتم ايقاف وتم اغلاق هذه المنافذ التي يتم منها تهريب السلاح. اتجهت ايران الى عمليات تهريب السلاح، وهناك محطات كثيره لتهريب السلاح في البحر الاحمر. لا زالت للاسف الشديد الميليشيا الحوثيه تسيطر على ميناء الحديده وتسيطر على ميناء راس عيسى وراس صيف. طالما الميليشيات الحوثيه ما زالت تسيطر على هذه الموانئ، وللاسف اتفاق ستوكهولم ثبت يعني لم يساعد اليمنيين في تحرير ميناء الحديده، وابقى على الحوثيين هناك. عمليات التهريب السلاح تتم عبر هذه الموانئ ما زالت ايضا، بالاضافه الى عبر الساحل اليمني. الخارجيه الامريكيه اعلنت اكثر من مره انها ضبطت سفن سلاح لليمن خلال الاربع سنوات الاخيره. اكثر من 40 سفينه ايرانيه كانت تحاول تهريب السلاح لليمن، هذه السفن الكبيره. لكن المهم جدا انه عمليه الزوارق الصغيره التي تحمل اقل من 100 طن هذه لا يجري تفتيشها، وعبرها تتم عمليات التهريب وما زالت مستمره. الطائرات الدرونز والطائرات المسيره، هذه العمليه تخضع لعمليه تدريب لوجستي اشرفوا عليها الايرانيين. تزايد عمليات الدرونز والطائرات المسيره ازدادت بعد وصول ايرلو، هذا ضابط الاستخبارات الذي وصل اليمن بدرجه سفير، وهو يقود العمليات الاستخباراتيه الايرانيه، وهو احد الحرس الثوري الايراني، وهو ضابط يعني عمل في لبنان، وهو معروف بانه ارهابي، يعني مصنف ارهابي. هذا الارهابي الذي اليوم في صنعاء يراس بعثه ايران، هو يقود كل عمليات تهريب السلاح، هو اصلا والاشراف عليها، هو يزور المواقع العسكريه باي صفه في اليمن للاسف الشديد، وحتى يدخل على نسائنا في المستشفيات يتفقدهم، يعني هذه كارثه بحد ذاتها. ساختم بنقطه مهمه، يعني لا اريد ان اطيل، يعني اعتقد الصوره كامله لتهريب السلاح الايراني. تقارير الامم المتحده اشارت الى عمليات تهريب السلاح الايراني لليمن. السلاح الايراني لا يستهدف اليمن فقط، واليمنيين يستهدف المنطقه والعالم. يعني حين تضرب الميليشيا الحوثيه في ارامكو في شرق المملكه العربيه السعوديه وتهدد امدادات النفط في العالم، ومؤخرا يعني هذا قبل 3 سنوات، والان مؤخرا ايضا ضربت حاولت الوصول الى محطات ارامكو ولضرب الاقتصاد العالمي عبر النفط. ايضا قصفت محطة وقود في مدينة جدة، في ميناء جدة الإسلامي، في مدينة جدة تحديدا. يعني هي تستهدف الوقود، وهي تريد أن تهدد العالم بضرب الاقتصاد العالمي، يعني إن أتيح لها أكثر لفعلت أكثر. أيضا على العالم كله أن يعي أن الحوثيين هم قنبلة موقوتة على العالم أجمع. هم هذه جماعة ميليشيا إرهابية في موقع استراتيجي يسيطر على الملاحة في العالم، يرتبط بإيران. إيران تريد أن تسيطر على مضيق هرمز، ويبقى الحوثيين يسيطرون على مضيق باب المندب. هذا يعني أن هناك سيكون سيطرة كاملة لنظام الملالي على المضائق المهمة في العالم. نقطة مهمة أيضا يعني أريد أن أقف عليها فيما يتعلق بتهريب السلاح. يعني للأسف الشديد أنه العالم كله يعرف جيدا أنه السلاح الإيراني يهرب لليمن، وهناك من يتواطأ، هناك دول تتواطأ في تهريب السلاح، ليس فقط الإرهابيين. يعني هناك صحيح المهربين الأفارقة في الساحل الأفريقي يتعاونون، لكن هناك دول ترعى عملية تهريب السلاح، هناك تجار سلاح يعني كبار معروفين بتهريب اليمن. تقارير الأمم المتحدة أشارت إلى خطوط عمليات التهريب التي تقوم بها التي تتم للميليشيا الحوثية في اليمن، ومع ذلك لا يتخذ أي قرار حقيقي. كما أشارت زميلتنا اديل وإلي والجميع يعرف إنه قرار إلغاء تصنيف الحوثي ميليشيا إرهابية قرار يعني جريمة. هذه جريمة، هذا ليس قرار خاطئ ولا خطيئة، هذه جريمة. وأيضا كذلك يعني نلوم على الإدارة السابقة، إدارة ترامب، أنها تأخرت كثيرا في تصنيف الحوثي ميليشيا إرهابية، 4 سنوات ثم يصنف الحوثي في الشهرين الأخيرة. أيضا هذه كانت كارثة. سأختم بنقطة واحدة، أنه خلال العام الأخير 2021 وفي جائحة كورونا، وبسبب انخفاض عمليات العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، يعني التي فرضها نظام ترامب على إيران، الإدارة الأمريكية السابقة على إيران، وبعد أن جاء الإدارة الأمريكية الجديدة وخفضت من هذه العقوبات، زادت وتيرة عمليات تهريب السلاح لإيران، وزادت وتيرة استخدام الطائرات المسيرة الحوثية والدرون في ضرب الأهداف المدنية
في اليمنيين يوميا تقصف في مأرب، قصفت ميناء المخا الأسبوع الماضي، قصفت في تعز مناطق مهولة بالسكان، تقصف يوميا المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، استهدفت المطارات في المملكة العربية السعودية، يعني تستهدف الأحياء المدنية سواء في اليمن أو في المملكة العربية السعودية. وكل هذا ومن هنا نجدد رفع العقوبات عن إيران هو كارثة على العالم، لأنه يعني استمرار دعم كل الميليشيات الإرهابية سواء في اليمن أو في لبنان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة وسام على المداخلة الرائعة عن الدور الإيراني وتسليح جماعة الحوثي. بدأت الدكتورة طبعا بذكر أن تاريخ النظام الإيراني في التدخل ليس غريبا وليس جديدا، وأن الهدف الاستراتيجي هو توسعة النظام والسيطرة على المصالح الاقتصادية وكذلك فرض نفوذ سياسي. ذكرت كذلك أن الميليشيا تتمدد في كل مكان ولسنا الأولين وقد ربما لن نكون الآخرين في اليمن. ذكرت أمثلة كثيرة على تهريب السلاح، وأن هذا قديما منذ حروب صعدة وليست يعني مرتبطة فقط بالحرب الأخيرة، بل ازدادت الوتيرة في العام 2014. وذكرت أمثلة على الأنشطة التي قامت بها المخابرات الإيرانية عبر أذرعها سواء الموجودة في اليمن أو بعد وصول السفير الذي هو ضابط في الحرس الثوري الإيراني اللي هو إيرلو. لهذا شهدنا زيادة وتيرة التسليح ووتيرة تهريب السلاح، وقامت البحرية الأمريكية كذلك بضبط الكثير من الشحنات للأسلحة متجهة إلى الميليشيات الحوثية. كل هذا أدى إلى تقويض الدولة اليمنية ودخول اليمن في حرب. نحن اليوم نشهد العام السادس منذ سقوط الدولة اليمنية في 21 سبتمبر أو السابع من 21 سبتمبر 2014. لهذا كل الكلمات التي عرضناها المتحدثات غنية بالمعلومات وبالتحليل. أشكر لهن كذلك الوقت الذي قام ببذله، وكذلك أتشرف أن أكون أدرت الجلسة هذه للأساتذة الكرام الموجودة عندي هنا في القاعة. أترك المجال للصالة لمداخلات أو أسئلة قد ربما للمتحدثات. نتفضل دكتورة أروى. شكرا كثيرا، ندوة غنية جدا بمعلومات مهمة حول الدور الإيراني المدمر لليمن وللمنطقة، وأنا متأكدة أيضا العالم الذي يتواطأ الآن مع الحكومة الإيرانية على أمل التبادل الأدوار في أو إيجاد أرضية للتفاوض من أجل الملف الإيراني النووي. إيران تبتز العالم بالملف النووي، والعالم يظن أن إيران ربما تتعامل معهم ويعني توقف تخصيب اليورانيوم وإنتاج السلاح النووي، وهذا يتمثل في موقف ألمانيا أيضا. وللأسف وأنا أقولها، الألمان خائفين أيضا من ملف السلاح النووي دون أن يعوا أن ما يرتكبوه خطأ استراتيجي كبير، لأن الإيرانيين حتى لو لم يخصبوا السلاح النووي هم يخصبوا الإرهاب داخل المنطقة. سيكون إرهاب معادل لإرهاب داعش وأخطر، لأنه إرهاب يستهدف أيضا الأجانب، يعني حتى الشعار الموت لأمريكا. وأنا هنا يعني أستغرب لماذا هذا الشعار الذي هو أنتي سيمتزم، هكذا أنتي سيمتزم لا يتكلم عنه أحد في العالم. أيضا سوف يدركوا وبعد أن يفوت الوقت، وأنا أقول بعد أن يفوت الوقت it will be late when they understand الخطر الذي ستمثله إيران، وبالتالي قد يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة. لأنه إذا استفحل الأمر وأصبح لدينا جيش من الأطفال الصغار
هذول بعد 10 سنين، اللي هو الآن عمره 7 سنوات، فقط 10 سنوات ليحمل السلاح، ثم وهو مؤدلج، بمعنى أنه سيتحول إلى قنبلة موقوتة سينفجر في أي واحد. لن يتوقف الأمر على اليمن، وخاصة بسبب الموقع الاستراتيجي. هنا المشكلة، الموقع الاستراتيجي المتحكم في التجارة العالمية. وسنلاحظ الآن في محاولة للتقريب بسبب أفغانستان، إيران، أفغانستان، الصين، أمريكا، هذه القوى الفاعلة في المنطقة. هذه في نهاية المطاف سوف يحدث صراع حضاري، ولكن أيضا صراع عسكري قد يكون مدمر. شكرا كثيرا، وأتيح فرصة الآخرين. شكرا كثيرا. مجدي. شكرا منصور. أنا أعود إلى الوراء في حرب 2006 التي خاضتها دولة إسرائيل مع ميليشيا حزب الله. عبرت ميليشيا الحوثي آنذاك عن تضامنها مع ميليشيا حزب الله بقتل مواطن يمني ينتمي إلى الديانة اليهودية، وبعدها اضطرت السلطات اليمنية إلى أن تعزل اليهود في حي سعوان أو المدينة السياحية. منذ ذلك الحين ميليشيا الحوثي لا تخفي تضامنها أو أنها تتلقى الدعم المالي واللوجستي والعسكري من الحرس الثوري الإيراني. ونحن نستغرب مثلا في دولة إسرائيل التي تصنف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتصنف حماس كمنظمات إرهابية، وهي أفرع من النظام الإيراني، إلى أنها إلى الآن لم تصنف ميليشيا الحوثي ولا الإعلام الإسرائيلي يتعاطى معها بحجم الإرهاب الذي تمارسه. بينما أنه ميليشيا الحوثي ترفع شعار الموت لليهود على أساس ديني، وترفع شعار الموت لشعب إسرائيل كشعب أو كنطاق جغرافي. هنا سؤالنا، إلى الآن لم يتم تصنيف الحوثي في إسرائيل نفسها كمنظمة إرهابية. شكرا لك. شكرا مجدي. في سؤال آخر؟ صالح. Another question. It's okay. أترك المجال للمتداخلين للإجابة. نبدأ بالسيدة الأستاذة إيلي. Thank you. I want to start by addressing some of the themes and questions that Dr. Arwa Al-Khattabi brought up. And it was really my privilege to be with Dr. Khattabi on a panel yesterday. Thank you. Thank you. So, Dr. Al-Khattabi, you mentioned that the West is focused on Iran's nuclear activity, the nuclear file, and that's exactly how I began my remarks today. Because, in fact, while the world should be very concerned about this terrorist regime also having nuclear bombs capability, and of course we cannot allow that to happen, the world powers need to be able to focus on a few issues at the same time. And the idea that the United States, and specifically the Biden administration, wants to use the diplomatic channels with a singular and almost obsessive focus to re-enter the 2015 JCPOA, what is called the Iran deal, and all of the U.S.-Iran bilateral relationship right now is completely and exclusively focused on this issue, is completely missing the bigger picture. And so that is why today I was very happy to address Iran's terror exportation throughout the MENA region and Latin America, as I mentioned earlier. Because in fact, the Iranians are able to focus on a few different items at the same time, and so as well should the United States and the West. And so just to reiterate, the Iranian strategy of exportation of terrorist ideology, but also terrorist means throughout Middle East, North Africa, through their proxies, is really the cause of destabilization throughout the Middle East. It's also the cause of the loss of life of hundreds of thousands of people, if not millions. And so for that reason alone, the West should be focusing on this terror activity. And let us also not forget that the Iranians, again, are successful in dealing with a few issues at the same time. So while they're engaging the Biden administration and the Western powers, China and Russia right now, in the nuclear talks, they're also advancing their nuclear weapons capability and at the same time spreading their terrorist ideology and strengthening their terrorist capability throughout the Middle East. So they're doing all these things at the same time. We should be addressing all these issues at the same time. So I couldn't agree with you more on that. Regarding the second question about why Israel hasn't designated the Houthis as a foreign terrorist organization,
You know, I worked for the United States of America. I was a former, I was a former envoy for the U.S. State Department, so I don't know about Israeli policies, but I think that's a very interesting question, and I certainly will do some research and find out why they haven't. شكرا. السيدة إيلي. دكتورة وسام عندك مداخلة؟ السيدة اديل. Thank you so much, Ellie. That was wonderful. I just wanted to add a little bit also, and regarding Afghanistan, for example, the fact that the U.S. has agreed to pay $64 million in aid to the Taliban, illegitimate government. What it does is it also sends a signal to the Iranian regime that they can continue to, take their nefarious hostage payments, ransom. It's essentially ransom, honestly. Hostage situation, no different. So it further emboldens the regime. And I have to say, Ellie, I'd love to know what your thoughts are on the second statement regarding Israel's decision not to list the Houthis as a terrorist organization. I have a feeling it has a little bit to do with the access to intelligence sharing, and because Israel strategically has been so critically important in terms of accessing parts of the Middle East where other nations haven't been able to. It's very uniquely positioned, but that's also something that I would have to look into further. Thank you. شكرا جزيلا. بهذا القدر نصل إلى نهاية هذه الندوة التي تحدثت عن الدور الإيراني وكذلك الدور الشيطاني الذي يقوم به في منطقة الشرق الأوسط والمساهمة في تدمير البلدان وزيادة عدد الضحايا. نصل إلى نهاية هذه الندوة. أشكر لكم كذلك التواجد هنا وأشكر المتحدثين إثراء هذا الموضوع وشكرا جزيلا.